my people, and welcome to my YouTube channel. And kama kawaida, this channel is all about encouraging you and letting you know that life is still beautiful no matter what you're going through. Today my guys, today is the day. Ni ile siku. Unasikianga ile siku yenye unashinda unaanza wapi? Today I almost failed to bring you this content. But anyway, nimejipa self-esteem. Si tuliongea about self-esteem. Leo ni self-esteem at work. My friends, today was my worst day ever. You know, last time we talked about distractions in life. Ata sahi, nasikia tu kajoto kwa mgongo, my friends. Hey, today was my worst day ever. But then, I said that every other time in my life, I will always make lemonade out of the lemon that life gives me. My friends, sijui niwape hiyo story ya leo, ama niachane nayo. Hey, wacha nitawatilia hiyo story siku ingine. Juu leo iko tu fresh. Distractions in my life. Yani, nilikuwa tu sawa. Karibu nikuwe deflated. But anyway, vile niliwa promise, I have to bring you my content every day. Every other Friday, we must get some content, no matter what. Now, last time, ilikuwa time ya story. Si tulipiga story na nyinyi hapa. Si wengi mmesympathize. Weye si mmekuwa na zile za weye aki. Tell us what happened. What happened is not even better than what had happened to all those stories. In fact, wengi mmesympathize sana na ule jamaa wangu, ule wa biashara. Si mnamkumbuka? Yani, vitu zake tu zilimwendea hivyo, zikamwendea hivyo vibaya. As if that was not enough. Unajuanga ile time yenye life inakugonga hii side, inakugonga hii side, and you're like, oh my God, where do I go from here? That is the state of his life. And in fact, he watched our previous story na akaniambia, in fact, ujadanganya. That is how it is. But I'm just happy that I'm rising. So he confessed that he is rising. So in fact, nilisympathize na yeye juu alinitilia sasa story zaidi. Akaniambia, as if that was not enough, vitu zingine zimekuja zika happen. Wakati alikuwa so low, so down, ilibidi sasa vile ako mgonjwa kabisa in deep with sijui ni depression, sijui ni nini, juu hata daktari wenyewe hawajui. Macho zimekuwa red, kichwa ni kama anasikia inagonga, yani anasikia ni kama kuna nyundo kwa kichwa. Inamuuma. As if that was not enough. Ako tu kwa friend yake. Kuna friend yake, very good friend, close to a relative, like, yani wamependana, unaweza fikiria hata ni sister yake. So, huyu mdem wako tu na yeye kwake. Sasa huyu amekaa kwake so that just in case anaweza zidiwa, juu kuna wakati ilikuwa inafika anazidiwa zaidi. So alikuwa amekaa kwake so that just in case atazidiwa, hospitali iko karibu. So amekaa na yeye, ameanza kurecover kidogo within no time. Guess what? Tule tusimu na kuambianga, tule tusimu twenye shetani akipita hivi kasimu. Akapigiwa simu, akaambiwa, you know what? Sasa, we want to talk to so and so. Sitaki kutaja jina. Wacha nimuite Jane. We want to talk to Jane. Kuna kitu tunataka kuenquire kutoka kwake about your medication and about venye unaendelea. So, ako zile za Jane yuko karibu, akikuja nitampea. So, Jane anarudi within no time, anaambiwa fulani alikuwa anakupigia. Kumbe hii simu inapigwa kutoka kwake home. Kwenye sasa aliacha mke wake na watoto wake wawili. By the way, ako na mke mmoja na wasichana wawili. Yeye ako tu na bibi mmoja. So, anapigiwa simu. Jane anaambiwa, you know what? Tumeshindwa vile to break this news, but unfortunately, mom, that is now the mother-in-law to the lady. So anamwambia, mom has fallen sick and tumempeleka hospitali.
Venye tumefika OC, wanasema there is kind of poisoning. Hawajui hiyo poisoning imetokana na nini. Hawajui because she's not talking. Hawajui she has taken poison. Hawajui amepewa poison. Hawajui what has happened. Hawajui what's the problem. Imetokana na nini. But they say it's kind of kuna issues na poisons. And as we speak, sahi amewekwa kwa mashini because even her breathing was a problem. So Jane is like, so nifanye nini? Nikuje. Anamwambia hata usishow kuna anything ime happen. You just board matatu, ukuje, then you find her at the general hospital. You'll find us there. So Jane na yeye anatoka mbio. Sasa hiyo ni masaa ya jioni, ni kitu saa 10. And mahali anaenda take like 30 minutes drive. So anaingia kwa mat, ndio huyo mbio, anastorm kwa hospitali. What is the problem? Kuingia anapata mama ako tu vibaya. Wanamuonyesha zile picha zenye wamempiga, then anagoja time ya kuingia, wanaingia. Kuingia, mama ako cold, mama is not responding to anything. So they are like, now this is a desperate case. Do we move her again? Do we change this hospital? Lakini wanasema because bado anasaidika, wacha tuangalie vile atakuwa. Sasa hiyo watu wote from the village, watu wamekuja wamegather. They are like, "Kai, this cannot happen. Si mtoto wake alikuwa hapa. See, we have heard the stories about the son. We have heard about the things that have happened. Now, what is this now? Mungu kwani tumekufanyia nini?" They are all like, God is punishing. But you know what? God was nowhere there. Hakukuwa mahali hapo eti kupunish. That is my belief. I believe that God does not punish us. God is He always has good plans for us. According to Jeremiah 29. He has good and perfect plans. And you know what? Plans to prosper us and to give us a future. Not just a future, but the future we hope for. Nani hana future yenye na hopingi kukua nayo? Kila mtu, even me as I sit here, there is a future that I'm looking forward to. God is focusing on that same future. So I believe that hapa hakukukua na mambo ya Mungu. But you know, the devil is always around. Si niliwaambia devil anakuja na distractions. So that akikuja, anakuletea tu kitu kana distract you enjoying the beauty of life because he does not want us to be happy. Anataka kwanza tuchukie Mungu. That is why he always comes around. Anataka tuchukie Mungu tuone, God is punishing me. God is not happy about me. There is something I've done about in my life that God is not happy about. That is not the case. We said the other time that good and bad things happen to them all. Good people and bad people. Go back to that video and you'll see what we discussed there. Now, sasa wanafika saa ya kumwangalia, wamemuona, they are desperate, everybody is like now they are speechless, na wametoka wameenda. Asubuhi mapema anakuja anamwambia, sasa kijana ako zile za akifika tu hivi Jane anamuuliza what was the issue, anamwambia you know there is a friend of ours, sijui nini do this, sijui nini, anammekia tu ka story hivyo, anatulia. And this guy ashikanishi mambo, by the way. Saa hiyo kichwa yake iko tu like imejam. So ashikanishi ni vipi kunaendelea. So in the morning, Jane wakes up very early in the morning, goes to the hospital, finds the sister to this guy, finds the wife to this guy, finds the father to this guy, finds the another ni kama mke mwenza tuseme, wameolewa place moja. So anawapata hapo. They are all in tears. What is the problem? Then they break the news. Our mom is no more. Oh my God. Si unaona hapo ni kama maisha imekuwa shut. Huyu mtu ako kwa depression. Umeona venye biashara zake zimeendelea. And my friends, this is not a fake story. This is a real story. Wait and see that time when I'm coming to bring you the real people now. Right now, hawaja decide kwamba wanakuja kushare their stories physically, but they are hawana shida nikishare stories zao, because I want to encourage you who is going through fire. I know kuna mtu mwenye ako kwa problem kubwa kuliko zenye ninasema hapa. I know pia kuna mwenye ako zile za hizi problems watu usema zinakuanga aji. I want you to listen to this and you will know that people go through fire and out. So, Jane and the guy sasa in the morning anamwambia, you know, nataka kukimbia OC because nataka niende nione what happened to that friend of ours. But deep inside her, she's like, sasa how will I ever break this news?
because these people are very good friends, close friends with the mother. Now this guy is so friendly to the mother, like yeye ni lavidavi wa mama yake. Sasa wamefika hosi, mama amekufa, and now the news must be broken. You know what? Hey my friends, anarudi jioni, anaficha. The following day anaficha, siku ya habari imekaribia. Si unajua tu hizi siku za corona watu wanazikwa tu haraka haraka. So siku ya habari imefika. Anaona watu wanakuja kwa nyumba, wana prepare, is like, kwani ni nini inaendelea? Ni nini kinaendelea hapa? Kwani mnaenda wapi? And because bado hajakuwa sober, hajashikanisha rada vile inakaa. So ndio sasa wanamwambia, you know, tunataka kwenda home kwa sababu we've been invited. There is something that we need to go and discuss about some issues zenye zime come up. So tunataka hata wewe utajitayarisha so that we can go together. So si wanabebana, wanatoka, wanafika home. Mjamaa kufika tu gate, wanamwambia, now you know what, can you breathe in and out, because I don't know whether this is the best way of breaking this news. Later in time tutakuja kuangalia how do we break bad news to people, how do we like confront an issue that is heartbreaking, how do we convey a message that is sensitive. Tutakuja kuongea hizo. So hawa wanaenda wanamwambia, you know what, now you have to stand like a man because this is what has happened. The man is like, ati nini? So the whole session wanaingia kwa nyumba, wanaingia nyumbani, ana meet people, but yeye ako tu hapo kama zubi. Je, hata elewi ni nini inaendelea. Wanafanya mazishi, wanamaliza, wanarudi kwao, ye bado haja understand ni nini inaendelea. But when they went back home, he got a bad severe headache. So akapelekwa hosi, akatibiwa, akarudi. Venye alirudi tu ndio sasa come back to his senses. Akafunguka. Sijui hizo dawa zilimsaidia sana. Akafunguka and he was like narrating the story of his mother, narrating about the burial of his mother, narrating about how heartbroken he has become, how empty he feels, how like anafeel ameshafika mwisho. Sasa as if that was not enough, again ana recover vizuri, Jane anamsaidia, wanakuwa sawa, anamrudisha kwake home. Venye tu amemrudisha kwake home, Jane na yeye anaanza kufeel some kinda uneasy. Ana feel, mbona na feel mwili hivyo? Kuna kitu tu na feel haiko sawa. How am I feeling? My body is not okay. Hey, wacha niende hosi. Kwenda hosi anaambiwa, you know what, uko na deficiency sijui ya nini, uko na deficiency sijui ya nini, and we have to admit you. So anawaambia hapana, mimi hamtani admit hapa. There is another hospital yenye ningetaka niende so that I can at least get covered there. I can have my bills paid by the insurance. So naomba tu munipe tu referral niende huko. Anaambiwa, you know you cannot walk right now. Hata miraculously ndio umekuja hapa. Remember, this is Jane who was taking care of my friend, eh? Anaenda, and this story is real. It is a true story. It was so hard for me even wakati nilipokuwa naambiwa hiyo story. So wameenda, Saile amebebwa, amepelekwa kwa hiyo hospitali. Amepigia sasa huyu beshte yangu, amemwambia, you know what, I fell ill na niko hapa kwa mtaa, nimepelekwa hospitali, so you can find time and come and see me. So ako zile za, what am I hearing? Kwani vitu zote zangu zinanifuata aji? He? Hata wewe si unaweza sema mtu anafuatwa na kitu. Lakini imagine these are distractions of enjoying the beauty of life. Yani vitu zinaweza kuja tu. Anaenda kwake, anamwangalia, anamuona tu ako sawa, lakini daktari anasema hayuko sawa. Anatibiwa for 3 days. So after Jane ametibiwa for 3 days, anamwambia utaenda home. Juu home sasa ni far, so that you can come for check-up easier. Sasa roles zime-exchangiwa ama hazija-exchangiwa. Roles tena, huyu beshte yangu ndiye sasa ana take care of Jane. Jane mwenye alikuwa anamtakia care. Can you see how life can sometimes turn sour? So Jane anaenda kwa huyu beshte yangu. Wanakaa na yeye for 2 days. The third day ndio anaenda sasa for the check-up. Sasa ndio angaliwe vile ana respond na dawa. Bado Jane ameambiwa kuna vitu zenye anahitaji kufanyiwa, but juu hawana pesa,
anagojea at least apate pesa kiasi ndio waweze kumpeleka ndio atibiwe. So Jane ndiye huyo ameshafika kwa best yake. Sasa the day ya kwenda check up ndio imefika. Now the story ends not in the best way you would think. I know everybody is like, aki this time Jane akwe tu sawa, at least maisha sasa ianze tena. It is not yet to start again. Hata mimi nasikia ikinichokesha, inanipea dizziness. Some stories are too like painful even to talk about. As they woke up in the morning, Jane alishaamka mapema ndio ajitayarisha kwa sababu yeye ni mgonjwa, atajitayarisha polepole. So as my friend and his wife wakes up, wanaenda kuangalia Jane kwa room yake ndio waangalie kama ashakuwa tayari. Guess what? Walikutana na Jane ameanguka kwa mlango ya bathroom. And Jane was no more. Jane was dead. Life ilikuja ikafanya like some doors have been shut and there is just darkness in the life of my friend. Are those not distractions? You know, there is some time you can have series zinaenda. Yani unafungua hii chapter, a bitter chapter, another page, a dark page, another one, a dark page. I know you also know stories of people who have gone through such. But we still say that life can still be beautiful no matter what we are going through. It was tough. It was hard. It is, even today, it is hard to believe. But then, I called one of my friends. Nikamwambia your story. And this friend of mine, imagine she was on a hospital bed. Amelazwa hapo, akiwa na cancer. She had breast cancer. Alikuwa already ashatolewa one of the breasts. Na hii ingine pia ilikuwa imeanza kukua imesha develop some infection. So ako zile za sijui what will happen. But you know, she had a word of encouragement. She told me, to those friends of yours, tell them, in the book of John 14 verse 1, it says that do not be troubled. You believe in God, believe in me. And that is exactly what I told my friend. Do not be troubled. You believe in God, believe in me. That is Jesus saying, you believe in my Father, believe in me too. I want to give you a remedy. Because today we said that namaliza tu story. Na nimeimaliza by the way. Ishaishia hapo. Akiniambia stories zingine nitakuja kuambia. But then next time we are coming with his story nakuja na yeye. So that he can tell you vile ambavyo, you know, I cannot tell it exactly as it was. Because wengine watu naambia watu, oh, you know, I know how you're feeling. You can't. Wezi jua chenye na feel. Si wewe umefiwa. Si wewe mgonjwa. Si, like, you can't feel me. Usiambie mtu kwamba I know what you're feeling. You don't know how I'm feeling. I'm the one who have lost my husband. I'm the one who have lost my child. I'm the one who has lost my pregnancy. I'm the one who has been waiting for that child to grow. Nimemfikisha 5 years. Ameenda akiwa 5 years. I'm the one who has gone for IVF. Nikaenda nikadevelop na three triplets were grown in my womb. Nimefika to an extent sasa I'm 8 months pregnant. I cannot carry it anymore. Mimi ndio nimeenda hospitali. Mimi ndio nimeenda nikaona hao watoto wakideliver wakiwekwa kwa nursery. Mimi ndio nimeona wakikufa one by one. You can't feel what I'm feeling. I'm the one who is hurt. I'm the one who is experiencing the pain. You can't tell me that you know what I'm feeling. You cannot at all know what I'm feeling. But then I said that leo ninawapea remedy. Ninawapea what to do when life gives you all what we have had. In our previous story and today's story. Number 1, count your blessings one by one. Count your blessings one by one. Previously nilikuwa tu niko na issues, niko tu na mambo tu zinaniandama, niko tu na mambo tu zinanifinya, like zinaniumiza. But I told God I will open a blessing journal. A blessing journal ni ile yene naandikia tu blessings zangu za every day. And from that day I became a person full of thanksgiving.
So when you count your blessings one by one, you can always experience the many things that God has done for you, except the one that he has not done for you. Yes, you have lost friends, you have lost your children, you have lost your parents, you have lost everything you had, you have lost your business, but are you breathing? You know, before Corona, tulikuwa tunaambiana, hasa, one of my friends alikuwa anafanya kazi kwa hospitali. So alikuwa anakuja every time ananiambia, let me tell you my friend, you do not know the cost of oxygen until that day when you will experience a day without oxygen. Sijui kama umewahi enda kwa hospitali uone how much oxygen costs. It is so expensive. It is damn expensive. But you know what? You're breathing free air. God has just given you freely. Like you can change your life because you are alive. So you're not in a desperate case. You're not in a desperate situation. Count your blessings one by one. Write them on a journal. And after you've written them down, start a journey of thanksgiving. Number 2, remember that change is inevitable. There will always come changes in life. Today you are happy, tomorrow you may be sad. Know that today you may be having friends whom you are enjoying life, you are having good time. Tomorrow you may fight with them. And you will not die. They will become your enemies. All the secrets mumeshare na wao, they will put them out there. Wengine mmepigwa mapicha in places you did not want people to know that you visited, in things that you did not want people to know that you did. And when those friends becomes your enemies, they expose you. Umewahi ona wale watu wanaexposiwa kwa social media? I'm like, oh my God, mimi ndio maana sitaki kufanya vitu zingine. I don't want to trust like anybody because, oh my God, expose. Oh, it is the worst experience ever. I have seen people who have been exposed and they felt like wamefika mwisho wa maisha. Me, hey, mimi sitaki hizo mambo. Hata wacha tusiziongee hapa. So, those friends that you treasure so much, those friends that you love so much, when you muna share everything, like you share meals, like you go places, like you enjoy so many things, you share so many secrets, they know you inside out, they know your family inside out, you know, they know when you cheated and when you did not cheat. Wait for that day. Remember, change is inevitable. Things can change inside out, they can turn around and things becomes different. You must be ready to face changes without breaking, because it's you that change will find. Number 3, change your complaining into praise. Your husband is a drunkard. Your husband does not care about your family. Keep praising him, telling him, oh, I thank God I have a husband. At least there is someone who is crying they don't have a husband. I have you, even though you are irresponsible. At least unaingianga watoto wanasema daddy has come. Just change that into praise. What you used to complain about, ati oh you know, kama sasa nilikuwa na complain that kai sasa mimi sijui nitajua aje kutengeneza hii nywele yangu. But then someone told me, Aki, I love your hairstyle, and I was like, oh, thank you. So I realized kumbe ni mimi najichukia. Si hata nyinyi mnaona yuko vibaya sana. Iko sawa, si ndio? Niko tu sawa, si ndio? Niliwaambia leo ni self esteem inafanya kazi. So change your complaining into praise. That child of yours, umeshinda ukisema wewe ni unapanga last kwa shule, wewe kazi yako tu ni kwenda kucheza, kazi yako, you can change that story. And you can even change that child by telling him, you know, hata kama wengine walikuwa number 1, wewe mwenye haukuwa number 1, you are my child. Au wengine si unawaona hawako hapa, they are not my children, you are my child. So I love you the way you are, and you know what, I saw how much you can play ball. Si niliona wewe ndiye the best kwa timu yenu ya ball. Hata kama wao wanapata hesabu yote, wewe at least you're the best in football. That child will feel like, oh, you mean I have not lost it all. Praise, praise, praise. Even praising yourself. You're like, watu wote wanaanza biashara wanasonga, mimi tu ndio niko hapa tu na kama nazungukanga tu place moja. Start praising yourself. At least I had a business idea. There are people who are out there, they don't even have business ideas. So, start changing your life by changing your complaining into praise. Then, learn from nature. The moment I learned about life from the nature and from the things that I see around, not the artificial things, natural nature. Do you know, kuna kitu kaa hiyo? Aki hapo, najua, wale wa mawe msinichape. I mean,
learning from nature. Like for example, look at the lilies. Do they wake up in the morning to clothe themselves? Do they wake up to do some makeup on themselves? Ndio maana nilisema mimi nitakuwa tu najipaka tu ka Vaseline kangu. Napaka tu ka Vaseline kangu kwa mdomo. Ndio isikauke sana mseme huyu naye apewe kamaji. Mimi nilisema tu acha nikwe tu just like the lilies. They never wake up in the morning to do anything on themselves. But every other time you pass by, lazima utaangalia. Lazima utaangalia. Oh, look at those flowers. Oh, all the children will run and pick the flowers. Because the flowers, they have their beauty. They just rely on their creator, who clothes them with their beauty, who clothes them with everything they need. Why can't you look at your creator? Just look upon him. Just look up to him. He is the only one who can clothe you with the beauty of life. Look at the sun. Do we know where the sun sleeps? Okay, scientists wanajaribingi kutuambia, but all the same, si watu tunaona sun imeenda, hatujawahi ona mtu ameshikilia sun akisongesha. We only see the sun rise, tunaona imeset. Do you even understand that mystery? You cannot understand it. But if you want to get a lesson from the nature, learn from the sun. We know that the wind blows. Do we know from where it blows? From the east, the west, the south, the north? We don't understand. We just tunasikianga tu upepo, inapita tu, lakini we've never understood where the wind comes from, where it blows to, where it yani wind ni nini by the way tukianza hapo. Hebu hata tusifikiria hizo juu nitachoka akili tu bure. Then can you learn from the rain? Ni wapi huko inafunguliwa tap? Can you imagine, sahi I saw on TV that kuna place yenye wanyama wamekufa wote. Hey, leo siku yangu kwanza imekuja ikaspoiliwa na mvua. Vile mvua imenyesha tu like nimejaribu hata kufanya anything singefanya. And you see, mvua inyeshi huko, inanyesha hapa kwenye tuko. Kwenye mnasikia like, hey, hii mvua haki imenyesha sana. And you know, it even rains in the ocean, in the seas, and the water bodies. Is that not a mystery? And so, I want to conclude and say that once you have tried those few plus others that you can try on yourself, by yourself you know the things that you can do. I know, I'm just sharing but a few. You should know that you have a beautifier. A beautifier who beautifies your life. A beautifier who changes your shame. A beautifier who changes your pain. A beautifier who makes you rise from a hospital bed back to your work. Who makes you get a job after you've been fired shamefully. Who makes you get pride again after you've gone through an episode of darkness yenye imekukava na giza, yenye watu hata wataki kusikia jina yako, yani umetrend. God takes you out of there and again makes you rise again. I think that I have talked today. Nafikiri tumefikisha mwisho. Ama mnaona aje watu wangu? Naona kama tumefika mwisho. And so, life will always be beautiful. Life is always beautiful. Life can be beautiful no matter what we are going through. No matter what we are experiencing. And so, until next time, it's me, your girl again, Millie, and bye-bye. Bado nawapenda. Tu bure. I love you, my people. Keep watching, subscribe, and share widely. Share widely to your friends. They need to hear these things. Bye-bye.